30A ng Realme guys. Bago to ng Realme guys. Same lang ng ng C15 nila. So supposedly C15 sana yung bibilhin ko kahapon, kaso nag-offer yung seller na may bago silang release. So sa online lang daw sana to, tas bago lang to dumating sa shop nila. So kaya ayun, kinuha ko na NARZO 30A guys by Realme. So buksan na natin. So ito guys, color black. So dalawang kulay yata to, yung isa yung blue, ito kulay black. So ang nito guys, yung dito niya, gustong gusto ko kasi pawisin ako, tas yung pag ito hindi siya slide sa kamay ko. So naano ko na to, pag downloadan ko na din to ng mga games, lalo na yung Mobile Legends. So comes with the box ng phone, yung pin, so pang sa SIM, tas yung syempre yung manual, tsaka yung pang warranty. So ganun pa rin guys, yung Realme wala pa rin free na headphone, earphone. So yung charger na Type-C pa rin guys. So yung adapter niya, so quick charging din ito guys. Tapos box. So itong NARZO 30A guys, to 6,000 mAh battery. Grabe guys, pang gaming, sulit na sulit. Tas 18 watts quick charge, 16.5 cm yung display niya. Tas yung processor niya, yung processor Helio G85. Tas 13MP AI dual camera. Ayan guys, 4K, 64GB. Laser black yung kulay. So ito guys, yung sa isang bag may pa freebies sila guys. Yung tamper, nabili ko yan. Ito yung sa gaming. So yung mga pawisin yung kamay dyan, okay na okay to. Okay na okay guys, may stand pa siya movies. Ayan guys, ito yung Mobile Legends. Okay guys, comfortable sa kamay. So to, 4GB RAM, tapos yung internal na 64. Tapos may ito yung sa selfie stick, ginamit ko na ngayon habang ginagawa ko to. Struggle is real. And may ito pa yung light, free din to guys. So solid na solid. So sa camera naman yan guys, ito yung zoom, tapos may portrait, tapos time-lapse, Google Lens, slow-mo, expert panorama. Wala lang siyang wide angle. So, sa videos, night. So, ayun guys. Tapos, smooth yung niya.
30 gram, 64 gig internal storage. Tapos pwede pa siyang lagyan na memory card. So version na din to, Android 10 version. And then malakas din yung speaker nito, guys. Malakas yung speaker nito. Full volume ko. Diba? Gulat kayo. Malakas ang volume niya. So, ayun, kung need nyo ng budget phone na matagalan yung battery, tsaka yung storage niya, and mabilis na processor. So, okay to, guys. I recommend this NARZO 30A. So, yun guys. Sana nagustuhan nyo yung unboxing, tsaka may konting review about sa phone na to. So, okay na okay to. Thank you for watching, guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. Thank you. For a shout out, please comment down below.